of the chapter Trigonometric Functions, Angles. We are all familiar with the word angles. Chariya class mudala thanne angle enna word namukku parijayam. Okay, what is an angle? In geometry, angle is a figure formed by two rays with a common endpoint. So draw a ray here. Ray means ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈനെയാണ് റേ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ റേ. ഇതേ എൻഡ് പോയിന്റിൽ തന്നെ വേറൊരു റേയും കൂടെ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ടു റേസ് അറ്റ് ദിസ് കോമൺ പോയിന്റ് മേക്ക് എ മെഷർ. ഓക്കെ, ദിസ് മെഷർ ഇസ് കോൾഡ് ആംഗിൾ. Okay, so that is an angle in geometry. It's a figure formed by two rays with a common endpoint. Okay, ഇത് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ മെഷർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കിട്ടിയ മെഷറിനെ ഡിഗ്രി യൂണിറ്റ്സിലാണ് എഴുതുക. Okay, and we know the measure of an angle lies between 0 degree and 360 degree. Okay, അതിൽ വരുന്ന കോമൺ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട്. 180 ഡിഗ്രി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ. ഓക്കെ, അതായത് ഇത് കോമൺ എൻഡ് പോയിന്റ്, രണ്ട് റേസും ഏത് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു. സോ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു റേസ് വിത്ത് ദിസ് കോമൺ പോയിന്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ 180 degree. That is called straight angle. And another common angle is 90 degree. It is called right angle. So in the case of 90 degree, one ray is perpendicular to another. So this measurement will be 90 degree. Okay, and we have studied some different types of angles. ഈ right angle ഈ 90 degree വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി രണ്ട് type of angles നമ്മൾ പഠിച്ചത്. If the angle is less than 90 degree, that angle is called acute angle. And if the angle is greater than 90 degree, that angle is called obtuse angle. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ച്, ജോമെട്രിയിലെ ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ബട്ട് ഇൻ ട്രിഗണോമെട്രി, ആംഗിൾ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ഫിഗർ ഫോംഡ് ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എ ഗിവൺ റേ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ഹാവ് എ റേ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വി സേ ദ ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ ആംഗിൾ. And about this end point, suppose this ray is rotating. Our rotation ee direction la maaga ingane maaga. Okay, suppose the direction is this, that is called anti-clockwise direction. Okay, so initial side ilulla ee ray common aayittulla ee end point fix cheythu ആന്റി-ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡിറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. സപ്പോസ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ റൊട്ടേഷൻ അവിടെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുന്നു. സോ ദിസ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ റേ ഈസ് കോൾഡ് ടെർമിനൽ സൈഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ ആംഗിൾ. ദിസ് ഈസ് ടെർമിനൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ ആംഗിൾ. ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ടെർമിനൽ സൈഡിൽ എത്താൻ പെർഫോം ചെയ്ത റൊട്ടേഷന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ഇത്. സോ ദിസ് ഈസ് ആംഗിൾ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രിഗണോമെട്രി വി സേ the measure of an angle is the amount of rotation performed to get the terminal side from the initial side. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അവിടെ ഡിറക്ഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജോമെട്രി പോലെയല്ല. ഓക്കെ,
So ഇവിടെ direction anti-clockwise direction ആണ്. So this angle will be positive. Okay. Suppose from the initial side about this end point, suppose this ray is rotating in clockwise direction. To get the terminal side, this. So the amount of rotation performed to get the terminal side from the initial side can be considered as the measure of the angle. So a direction mark. So this is also an angle, but it is negative angle. So this difference ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ചാപ്റ്റർ. Okay? Angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point. The original ray is called the initial side and the final position of the ray after rotation is called the terminal side of the angle. The point of rotation is called the vertex. Here you can see the positive angle and negative angle. How will you determine whether the angle is positive or negative? Direction നോക്കുക. Okay? Initial side നിന്ന് terminal sideലേക്ക് എത്തുന്ന direction anti-clockwise ആണെങ്കിൽ angle positive ആയിരിക്കും. Clockwise ആണെങ്കിൽ angle negative ആയിരിക്കും. The measure of an angle is the amount of rotation performed to get the terminal side from the initial side. Initial side നിന്ന് terminal sideലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി എടുത്ത amount of rotation ആണ് നമ്മൾ measure of angle എന്ന് പറയുന്നത്. So നമ്മൾ geometryയിൽ angle measure ചെയ്ത യൂണിറ്റ് ഡിഗ്രി ആണ്. But in trigonometry we have 3 units for measuring angles. 1 complete revolution, degree measure and radian measure. So now let's see what are these 3 different units of measuring angles.